Say what you need to say. Oh, okay. Yeah, Danielle wanted to record, so we are gonna be recording now. So All right, thank you, Danielle. בת אהובת אל קמה בשחר, תתלבן אודם, כתמה כצחר, שיר לך, שיר לך, שיר לך מהללת, למנצח על איילת השחר. יושבת ברוב פחדה כי חטאה, לובשת צות חרדה לחקור עורכת, עורכת, עורכת תשובתה, אולי ממשו, אולי ממשובתה נרפא. God, beloved's daughter. So we're gonna break into chavruta, friendship. So small groups, about 3 in each. I'm aware also that some of us are just arriving. So for those of us who are just arriving, welcome. We originally thought about bigger groups with a guide, but we're so many, which is really a good thing, that we'll have like a kind of self self-guided tours. If you look on the handout on the last page, the instructions there, and also Danielle is gonna post them in the chat right here now. And we also have 3 fairies. I want to introduce them. Tamar and Elisheva and Jake. And they will flutter in between the rooms. So some of you will have fairies show up to kind of support as needed. I can see either the handout or the Zoom. I can see both. Yeah, it's a problem. We're gonna put in the chat here. So here is also the just some of the kind of information for the breakout rooms. And maybe if there's at least one person in the triad that can have easier access to the last page of the handout or to the chat, they can take it on. And if everything else fails, this is what I suggest. Just come into the room, greet each other, and then give yourself some silence to read those 2 stanzas that Laura just read, and just breathe into it and just notice what comes to you, and then share it. And then after everyone in the room shares something that rises, if nothing rises, that's fine too. That's what the kind of guiding questions are. They're not to be answered, they're just to look for inspiration. So I hope this is enough, like kind of guiding. Any questions? Hopefully there'll be a fairy around, or you can come and ask us. So please accept the invitation to join a breakout room. Yes, Danielle, if
if you can open the rooms. Yes, I will. I'm just gonna repost the handout. And Okay. those prompts, I had to do them in a bunch of different texts, so I just want to make sure everyone has them. They're also on the last page of the handout, correct? Yes. Okay, great. Page So 12. there's the handout and everyone can scroll to the last page at last resort. Okay, here you go. Oh, one more thing. It's 10 minutes. I didn't say that. We'll have 10 minutes. And Danielle, because I didn't say it and people are also still coming in, if you can send a message to the breakout rooms that we'll have 10 minutes for the Chavruta discussions. Will do. Thank you. And Laura, Yes. I feel, sorry for everyone who's still here for talking. I feel maybe when we come back from the breakout room, I know we kind of planned on some sharing, but I need some more music. So Yeah. maybe just flow to singing, and then we'll open it for sharing after, okay? Rinat, I also wonder, there are a few people coming in now who didn't hear the pute at all. Do you want to just keep this room open with singing and No, I think what the people who just arrived, we can open breakout rooms and they'll start with a study. They can look at it as a poem, like studying a poem, and then they'll get the treat of listening to it with the music too. Okay, and would you like me to go ferry around? Yes, please. Bye. Yes. Bye. Tamara, you too, if you can. And maybe actually let's share the rooms. Yeah, so stay here for a second. So how many breakout rooms we have, Danielle? We have 17. Someone's asking for help, a tech help. Okay. So I'm just gonna Okay, try to so answer that. maybe Tamar, you take the first six. Lisheva, you take the, from 7 to, what, 7 plus 6? Can't think 13. right now. 13. And Jake, you take from 14 to the end. And I think more breakout rooms will come also. Okay? I cannot move myself because I'm not in any list. You So can join. You can just, if you open up, there's a little blue button that says join. You should be able to just join in. And I'm going to join one where there's only one person. If you can bring me to room 1 just to try, so afterwards I can move myself. Okay. I'm going to join. I'll be back. Tamar, which group would you like to join? I was thinking just room 1. Okay. You should have just been. I was by myself in the room, so I went back to the general. No one came. It was room number 9. Okay, good that you came back. So, you, Danielle, can you join Tamar to a group that Yes. has? I'm sorry, who was just saying that they Sorry, it's Smadar. Smadar Lavi. Yeah. Sorry. I'm not seeing that. She has her face here, Smadar Lavi. Just join her to I any see, I breakout see. room. Okay, yes, I will add you to a room with someone. Sorry about that. Thanks. Thank you. And Rinat, I'm thinking because we're already like a little bit late on the schedule, I think for 13 attributes, I'm not
sorry, for l'Adonai Eloheinu Ha'Rachamim V'Selichot, I'm not gonna teach it. We're just gonna Okay. do it. I'm just gonna say you're gonna respond in the bolded lines, and Rinat will model the responses, and you can say the words with her. Okay. Okay. Yeah. 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 We're almost at 8. Yes. Yeah, Yes. because I'd rather have people. I'd rather people have time to share back the movie. Yeah. To also to enter into the music and the Exactly. yeah. Um, Danielle, are you there? Madao, are you okay? No, you're Oh, not maybe okay. now. You didn't get the invitation. I'm really sorry for the people who missed you. That was a good opportunity. That's it. She's gone. Okay. And Danielle, I didn't notice the time when we sent people off. What time is it? How many more minutes we have? Yeah, I meant to set an alarm, but I was doing too many other things. I apologize. Let's see. Well, we. I feel people are just settling in. In some sense, we just started running, so I'll give more also like chance to people to breathe in and like, just center themselves after the breakout rooms. So maybe also give a few more minutes than planned for the breakout rooms. How about 5 more minutes? Does that sound right? Yeah, but give them a warning so they know they have 5 minutes, okay? Sounds good. And when they come back, you'd like me to start singing the full song, right? Yeah, let's start singing. And for all the, I'm actually, I want to say for everyone who, well, actually, I'll wait for the last person to join us. Okay, for everyone who's just coming in here, you're very welcome. No time is too late. I just posted the handout. If you wish, you can take a look at the last page of the handout. Just look at the piyut, look at some of those questions. Everyone else is in the breakout room right now. And when you come back, when everyone will come back in about 4 minutes, we will continue on page 2 with the piyut itself, Bata uvatel. It's amazing, people are still coming. Probably all the West Coast people getting up now. So sorry for repeating it for those who are still here. Welcome to everyone that's just came in. We're now in breakout rooms. So I posted the handout. You can click on that link. It's in the chat and go to page 12 and just take a look at it. People will be coming soon back from the breakout room, at which point we will be focusing on the Bata Uvatel piyut. So welcome. Good to see everyone. Doesn't matter what time.
Okay, thanks, Danielle. Welcome, Aura. We're in the middle of a discussion session in small groups on the poem Batahuva. You have the handout in the chat if you'd like to look at the poem. And when we come back, we'll delve into a share. Good to see you. That was a nice... Hi, Nadav. Welcome. Hey, he can't hear you? Now he can hear you. Hi, Nadav. Welcome. Thanks for joining the Selichot. We're currently in small rooms, to discuss the poem, the Piyut Batahuva. And when everybody comes back, we will dive into a small share with everyone and into more singing. Thanks for hosting and organizing. Good to see you too. Good to see familiar and loved faces. בתאהובת אל קמה בשחר, תתלבן עודם כי תמה כצחר, שיר לך, שיר לך, שיר לך מהללת, למנצח על איילת השחר. נדדה שנת עינה גוברת, ולבקש על עוונה שוחרת, צועקת, צועקת, צועקת על חטאתה, שופכת בדמעתה עטרת, יושבת ברוב פחדה כי חטאה, לובשת צות חרדה לחקור, עורכת, עורכת, עורכת תשובתה, אולי ממשובתה נרפא. מדי עולתה בית אל לתפילה, אוויר גואל ישראל מחוללה, תישא, תישא, תישא את חטאותיה, וברית מאבותיה תזכור לה. נורא אתה שבעתה הקשיבה,
את ריבה מצרתה אל ריבה נחמנה 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 את עם אביון גם ברצונך את ציון היטיבה. Thank you, Laura, for bringing us even deeper into this piyut. If you feel safe enough and if you feel comfortable enough, maybe give yourself some conscious breath, some way to arrive here more fully. Some way to let the work that you've done in the breakout room sink in. Make it more yours. And notice if maybe there's something that wants to be shared with everyone as a gift to everyone here. Maybe it's something that was said in the breakout room. Maybe it's something that came to you when you listened to the piyut. Maybe just something that comes out right now. If it's a gift for yourself, just note it and come back to it later. If it's a gift for everyone, maybe put in a word or two in the chat. Yes, chazaka u'brucha Laura, for sure. Gratitude for this gathering and for this group of rabbis for ceasefire. Definitely. Belovedness. Failures. Holding both our humanness, fear, anxiety, shame, and our sense of being loved and connected to God. Thinking about the stains we need to clean up. Hineni, for this moment and this space. One of my partners shared that stains fading is like the everyday of the sun rising and falling. Deep grief and pain and deep compassion and love. Oh, wow. Thank you. Thank you for the grace and love created by the other people in my chavruta. Yes.
What a way to connect with others. Chavuta, friendship. It's early for me in the morning. Okay, so I wish we could linger more. I know there's so many gems here, but I'm also aware the time and still coming, you know, and so I like to invite Tamar to give us kind of the context and give us a way to come into, as we come into a core of our prayers, which will be, you know, just entering into this course. So we had the opportunity to really take in Batu Vatel, but I wish we could the whole day spend in Selichot and enter in this way to all everything, but we're still gonna enter and take in, and Tamar will give us a bit of a context for that. Thank you, Toda, Tamar, Rinat. for stepping up. There's so much liturgy for Slichot, and you put together a beautiful service. We're going to go through the 13 midot, the 13 attributes. We are instructed to recite the covenant of the 13 attributes of the divine that we aspire to emulate. Then we go to a vidui, a communal public confession of a list of infractions we all collectively take responsibility for. And we resolve to abandon our wrong actions and habits and change our behaviors. L'Adonai Eloheinu harachamim v'haslichot. To answer our plea, the divine gives us compassion and forgives us. Compassion and love will always rule. The question remains, can we humans forgive ourselves? Can we humans forgive ourselves? And then Anenu, we plead again, going back to our ancestors, to the tribes, to our midot, and taking each story as an illustration of our need for forgiveness. The thread through it all is Shema Kolenu, listen to our voices, and Anenu, and answer us. But I think we cannot only expect the divine spark in us to answer. We need to do the work. We need to answer. And we will end our practice with Adonas Slichot, the master of forgiveness, the oldest piyut in Sephardi and Mizrahi tradition, dating from the 11th century. It is at the center of the Slichot service and recited daily except on Shabbat. In my memory, growing up in Tunis, Tunisia, Adonas Slichot was the beginning of the process of Elul that culminated into the Nehila, the closing part of Yom Kippur, in the piyut El Nora Alila. Awesome God, find us forgiveness. Give us a clean slate at the time of Nehila, at the closing of the gates. A piyut from Moshe ben Ezra, 12th century rabbi and poet from Muslim Spain. The power of communal prayer. I remember my father inviting us all, the whole members of the family, under his big talit, and us screaming this piyut together as a last opportunity to receive forgiveness before the closing of the gates and to be inscribed in the book of life for another year. We need to deserve it. Thank you, Tamar, for this beautiful introduction to the cycle of Selichot that we're now going to start. We are on page 3, and we will start with the 13 attributes. For the 13 attributes, you may rise, if you're able,
And you may say the words of El Melech Yoshev al Kisei Rachamim along with me as I sing them. And usually the Chazanit says Vayavor Hashem al panav vayikra, the moment where we recall that God came along and gave forgiveness for the golden calf. This moment is just the Chazanit, and then everybody responds Adonai Adonai El Rahum Vehanun, and recites the 13 attributes full of compassion and mercy. I know there are different nusachim in the room. I will be singing it in the Moroccan nusach. You are welcome to sing it in your own space, so that you can really be in prayer communally with us. And as we go through the cycle of vidui, and then L'Adonai Eloheinu Rachamim Selichot, you can also say those words for yourself in your own space. For vidui, traditionally, we hit our heart with our fist on every single word. And for L'Adonai Eloheinu Rachamim Selichot, there is actually a call and response tradition here. So Rinat will model the responses, and you're welcome to respond along with Rinat on that passage. And finally, I see, Rinat, that you've added Eloheinu Shebashamayim Shema Kolenu, so we'll do that. And for that one, everybody responds Amen at the end of each sentence. And then we'll move to Anenu. So for Anenu, I know that many people here likely know the Anenu, so I will ask you if you'd like to say an Anenu, to write it in the chat so we can stack you and have you take the floor to sing an Anenu in the Nusach of your choice. I will sing it in the Moroccan and in the Yerushalmi Nusach. And we start with the 13 attributes, page 3. You may rise. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מר במחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקה לכל בשר ורוח, לא חרעתם להם גומל, אל הורתנו לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, you may bow, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו, הרשענו, זדנו, חמסנו, טפלנו שקר ומרמה, יעצנו עצות רעות, כיזבנו, כעסנו, לצנו, מרדנו, מרינו דבריך, ניאצנו, ניאפנו, שררנו, עבינו, פשענו, פגמנו, צררנו, צרנו אב ואם,
כישינו עורף, רעשנו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, וסתרנו במצוותיך וממשפטיך הטובים, ולא שבה לנו. ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, כי חטאנו לו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, כי מרדנו בו. עלנה תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. חטאנו, צורנו, סלח לנו יוצרנו. חטאנו, צורנו, סלח לנו יוצרנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. 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 אראה למעלה אומרים, אדוני אדוננו. בחירי סגולה עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. גלגלי מעלה אומרים, אדוני אדוננו. דגולי סגולה עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. המוני מעלה אומרים, אדוני אדוננו. ישראל בצרתם ובגלותם עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ועד לא עשה ארץ וחוצות, אדוני מלך, ובהכינו יצורים עלי ארצות. אדוני מלך, ותקבץ נפוצים מארבע תפוצות. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם
אמן. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מיוחד באשר יהיה, הוא היה והוא הווה והוא יהיה, הוא ממיתום חיה, לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אמן. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו בארץ גלותנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, אבד כל הקמים עלינו לרע. אמן. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, ברך את לחמנו ואת מימינו. אמן. אלוהינו שבשמיים, בשרנו בשורות טובות. אמן. אלוהינו שבשמיים, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אמן. אלוהינו שבשמיים, גזר עלינו גזרות טובות. אמן. אלוהינו שבשמיים, גל לכבוד מלכותך עלינו מרע. אמן. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימצא לנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, דרוש דמנו מיד קמנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, היתר לנו היום ובכל יום והיום בתפילתנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אמן. אלוהינו שבשמיים, ואל תבישנו משברנו ונקרא ואתה תעננו. אמן. אלוהינו שבשמיים, זוכנו בזיכרון טוב מלפניך. אמן. זכנו בדיננו. אמן. אלוהינו שבשמיים, חמל עלינו ואל תפנו ואל עוללנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, חוס ורחם עלינו. אמן. אלוהינו שבשמיים, טהרנו מעווננו. אמן. טהרנו מטומאותינו. אמן. אלוהינו שבשמיים, ימונה רחמך עלינו. אמן. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו. אמן. קלה אל תעשימנו. אמן. עשה אם לא למעננו. אמן. אמן. אלוהינו שבשמיים, לחצץ לא חצנו. אמן. חם את לא חמנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, מלא משאלות לבנו לטובה לעבודתך. אמן. אלוהינו שבשמיים, נקם את נקמתנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, שמח את נפילתנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, שמח את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, עננו ביום קוראנו. אמן. עננו מעננו. פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי יצרנו הרע. אמן. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועתך. אמן. אלוהינו שבשמיים, צדקנו במשפטיך. אמן. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה. אמן. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו יום הישועה. אלוהינו שבשמיים, ריבה ריבנו גלענו, רבע נעמך ישראל. אלוהינו שבשמיים, רפא כל חולי עמך ישראל, ואת כל יושבי תבל. אמן. ראה בדך קשה, אלוהינו שבשמיים, שאת שוועתנו. אמן. אלוהינו שבשמיים, שית שלום בינינו. שית שלווה בארמונותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ.
אמן. תן צבא בעולם, אמן. תן שלום במלכות, תן טל ומטר לבטה בעיתו בארץ. אמן. אלוהינו שבשמיים, תן זרע לזרוע ולחם לאוכל. אמן. אלוהינו שבשמיים, תן לחם לפי הטף לשבע. אמן. אלוהינו שבשמיים, תיכון תפילתנו כתורת לפניך. אמן. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה. עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים. יראו שונאינו ויבושו, יחזו אויבינו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימות תזכור. הבט לברית ואל תפר בריתך איתנו, עננו בעת ובעונה הזאת. עננו אל אלוהי אברהם, עננו ופחד יצחק, עננו אביר יעקב, עננו מגן דוד, עננו. I invite you here. עננו מגן דוד, עננו. עננו העונה בעת רצון, עננו. עננו עונה בעת רצון, עננו. I'm going to open the floor for volunteers who want to lead the Anenu. I see a few experts, so just jump in. Anenu ha'one be'et sara, anenu. Anenu ha'one be'et sara, anenu. Anenu ha'one berachamim, anenu. עננו העונה בית רחמים, עננו. עננו אלוהי המקווה, עננו. עננו אלוהי המרכבה, עננו. עננו אלוהד מאיר, עננו. עננו אלוהד רבי מאיר, עננו.
עננו בזכותה דבר יוחאי עננו עננו בזכות דבר יוחאי עננו עננו רחום וחנון עננו עננו רחום וחנון עננו רחום וחנון חטאנו לפניך רחם עלינו. We're about to recite the Kaddish. We welcome you to add in the chat the names of dear ones whom you are mourning. This year I lost both my parents, Matana Abastado and Shlomo Abastado. Life is precious, death is irreversible. Our tradition is deeply steeped in the sanctity of life. In the Talmud, one such discussion that brings up this value of the sanctity of life, to break Shabbat, to save a life. In one such discussion, Rabbi Ishmael states something in a way that assumes that everyone knows it and accepts it. In other words, he states the obvious, and it is שפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. Bloodshed defiles the land and causes the Shekhinah to leave Israel. And for the Talmud geeks among us, that's in Yoma 85a. Bloodshed causes the Shekhinah to leave Israel. We have been through a year of bloodshed that we cannot grasp. As we were preparing for this service, Laura connected between the custom that started after the Holocaust of saying Kaddish for those who had no one to say it for them, and our present realities where whole families were killed in Gaza. As I was grieving my parents, I could not help but think, how can one have the space to grieve while still in the, I don't know how to even describe it. Hungry, terrified, not knowing not just the whereabouts of loved ones, but also what the next few minutes will bring. So we welcome you to join Laura in reciting Kaddish if you're in Shiv'ah or Shloshim. And thank you for everyone for sharing in the chat. If you're like me in the first year of mourning, if you're honoring a yard site, and also if you want to say Kaddish for the many precious souls whom we lost prematurely. Kaddish is on page, let's see. Actually, I don't have page numbers here. Page 9. Page 9. התגדל והתקדש שמי רבה. אמן. אמן. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פקנה ויקרב משיחי. אמן. אמן. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן.
Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עלמיה. יהי שמי רבה מברך לעולם לעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה. דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה. חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל וישמעאל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל עמיו ישראל וישמעאל. Both his nations, Israel and ישמעאל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. אמן. Amen. We conclude with Adon Selichot, which I invite you to sing along with me in your space. Adon Selichot bohen levavot gole amukot dover tzedakot hatanu lefanecha רחם עלינו, הדור בנפלאות, ותיק בנחמות, זוכר ברית דורות, חוקר כליות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. טוב ומיטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. מלא זכויות, נורא תהילות, סולח עוונות, עונה בעת צרות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. פועל ישועות, צופה עתידות, קורא הדורות, רוכב ערבות, שומע תפילות, תמים דעות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. Thank you, everyone. Thank you for showing up. Thank you for all the work you're doing. Thank you, rabbis, for ceasefire. Big thank you for Laura Elkeslassy from Igal Sephardi Mizrahi Kehila of Brooklyn. Shout out! Igal Sephardi Mizrahi Kehila. Yay! Thank you for Danielle on tech. And thank you for our Tamar for guiding us, and also for being a ferry for small groups. Thank you for Jake and Elisheva. Big thank you. Thank you for putting in the page numbers and all that.
And last but not least, a shout out and thank you for my friend Cindy for proofreading the handout. So we'll conclude with shofar, and I wanted to say the thank yous before shofar so we can really let the shofar do its work and just go. We'll live in silence with the shofar. Thank you so much, Rinat, for your kavanah, your intention, your words of wisdom, and your guidance in the service. חזקה וברוכה. שנזכה לשנים טובות.